Все, хватит на сегодня музыки. Здорово, ребятушки! Здорово, злыднишки! В общем, сегодня так, light, chill, расслабон. Поэтому сегодня чистый квестик. Без лишнего вот этого всего. Так что сегодня просто кайфуем. Камера, как обычно, где угодно, только не там, где нужно. Почему у меня сегодня при попытке настроить чертов чат, у меня он куда-то уезжает неизвестно. Привет, Настенька. Где он? У меня сегодня с чатом какие-то проблемы. Я его целый день настраиваю, а он целый день уезжает. Че, скотина. Так. Сейчас мы его запихаем в уголочек. Привет, Саш. Да, на YouTube меня не было не просто давно, а прям максималити давно. Ну, сколько, считай. В феврале я бросила стримы. Полгода меня вообще нигде не было. Считай, до этого, сколько я на YouTube не была, на Трово сидела. Ну да, наверное.
Год где-то прошел. Я удивлена, что канал еще жив. Что-то в этот раз думаю, ладно. Твич меня подвел, Твич не хочет со мной дружить, поэтому думаю, пора реанимировать свой канал на YouTube. Как у тебя делище? Так, а что мы делаем? Легкие, полная версия, да, полная версия. Полное веселье история. Так, и сложные больше загадок. Нет. Давай, я вечно занята, давай. Будем вечно заняты. Это ж классно. Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Но многие, да, многие с Ютуба ушли на Трово. Put my leg back on. Но я что-то на Трово посидела. Нет, там классно. Там типа можно очень быстро подписоты набрать. Благодаря ящикам. Но я на Трово, короче, по глупости своей... У меня удалился канал. И мне так ленно его восстанавливать. Я столько туда бабла влила, что, короче, такая мне. Don't worry, I found him. Ну тогда, многие на Трово. Реально. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. Для субтитры просто уровень бог. Lifelike. I wonder if it's real. Здорово-ка. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Мультик, ну да. Yes, sir. А, ну да спасибо тебе за рейдик. Come on. Спасибо. I saw a scurvy dog shack back there. Ларек. Scurvy dogs. I've never had one of those. Цингадоги? No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in Ну, your life. если ты не знаешь, No что такое bullet. цинга, Wow. тогда ладно. Привет, Оранж. Что, ребятушки, отлично. Что там? Мне сегодня сказали, что сегодня уже суббота. Да. Всем отличной субботы. С графиком 2-2 я абсолютно потеряла счет времени, поэтому... Так, поговорите с Чаки, повернувшись к нему и нажав крестик. Ну давай. Да, What здравствуйте. should we do next? We gotta get to Ля, scurvy субтитры? dogs. А что I такое can't размер believe огромный? you never had one. Попади в хижину цингадогов. Как они про... Цинга? Нет, цинга. Цингадоги? Сегодня суббота, да? Я тоже в шоке. Шок-контент. Подожди, а можно как-то... Субтитры-то что такие маленькие? Размер реплик диалогов мелкие? Так, а если поставить крупный, тогда что будет? Ну-ка. Рубрика «Эксперимент». Да, потеряшки из графика 2.2, да. Здравствуйте, добрый вечер. Как ваши дела? Высыпаетесь? Так, ну-ка подожди. Мне интересно, если это был мелкий размер. И если сделать большой? Где, как, с кем поговорить? А, вот. Что там, на пол экрана будет? Используйте L1 и R1 или правый джойстик, чтобы выбирать разные предметы вокруг тебя. Подожди, я хочу с дядькой поговорить, подожди. Ах ты, твою ж мышь. Давай. Those glasses? А ничего не поменялось в размере субтитров. Они как были большими, так и остались большими. Подожди, я что-то понять не могу. Так это прикол? Размер реплик диалогов. Фон. Размер текста активных точек. Мелкий, обычный, большой. Ладно. А еще здесь можно язык поменять. На мой любимый немецкий. Привет, Эритяга, привет. Вот за снежок в ухо-то спасибо, да. Здесь еще чаще стримы. Вообще, я так поняла, русский сегмент, да и вообще СНГ медленно, наверное, перетекает в ВК. Ну, они там как бы развивают, да чё. Конечно, многого не хватает по типу клипов и так далее, ну, типа норм. У меня большинство народа сейчас в ПК сидит. А чё, дед?
А что такое эффекты субтитров? Ладно. Так, я вижу дырочку в полу. Looks like they need a swabby in here. I'll never be the ship's swabby. That is really, really low. Ключ. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Нажми на ключе, чтобы взять его, давай. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Предмет можно посмотреть в инвентаре. Боже, вот это инвентарь. Список дел. Ну-ка, давайте. Купить. Купить цингадогов. Класс. Список дел могучего пирата младшего. Великолепно. А подождите. Нет, стоп. Осмотреть. It unlocks the outhouse outside. Ага, сортир на улице. Класс. I Нравится. once got a scurvy dog that was bigger than. That's where the outhouse key was. Так, подожди, ключ от... Вот. Заказать пару цингадогов. Сколько за цинга... Вот, How сколько? much are the scurvy dogs? Scurvy Давай, dogs пару are зубов. only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. Взрослые what a piece of eight штучки. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Да, канал. А я потом сюда, слушай, на канале добавлю. На самом ютубе. Потому что я сегодня просто рандомно там все настроил. Ну как настроил? Как обычно. I once had the hiccups for 4 days straight. Подожди, спросите продавца про всякое. Хочу спросить про всякое. You kids better have money. Yeah. We've got all У кого kinds of выходной? money. У меня выходной? Нет, я на работе. Так, хочу пару цингадогов, Can we давай. get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. А если, пожалуйста? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Это я на работе, на Listen up, выходной, you little пожалуйста. moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman как trying всегда. to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. А, тогда пойдем. Yes, never mind. Так, короче. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Боже, что за диалоги? Пойдем, говорит, поищем деньги в унитазиках. Ведь у людей на корточках очень часто выпадают денежки. Связать чеки, давай. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Да блин, я хотела привязать. Прочесть знак. Ну-ка. всё. Exhibit removed. Aww. Так, а что еще есть? Заглянуть в бочку. Оу, май. Ну-ка, кто узнал себя? I wonder if this is drinking Тупо water. я и выходной. Let's Так. not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. Так, пошли искать, короче, ладно, понятно, ничего не потрогать. Позависать в сортире. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Слушай, я сейчас... Последнее, что я играл, это был этот аватар от Ubisoft. Good, you unlocked it. Мне было плохо. А так, Алана Вейка 2 прошли, Челопука прошли. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Блин, что за мерзости, говорит постоянно этот мальчик. Так, что это за металлическая штучка? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Да. Оторвать жетон, давай. Fake coin is almost as good as a real coin. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Фу. Заценить крутой жетон, который It я looks like a нашел. piece of 8 if you don't see very well. Он отвратительный. Поискать монеты в куче помоев. Конечно. I don't
see any coins, and I'm not putting my hands in Да в that. смысле, давай. Давай, I don't малыш. see any coins, and I'm not putting my hands in that. Понюхать слизь. Ugh, what is this stuff? Smells the same as the toilet. I can stand on my head without using my hands. Кошмар. Не, аватар вообще духота просто. Я хотела понюхать слизь и потрогать помои, но... Please wash hands before leaving outhouse. А, в этой слизи надо мыть руки. Что-то я сразу не догадалась. Ну-ка, поискать монеты в туалете. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Игра, которую мы Окей. заслужили. Gross. Блять. Gross. Gross. I once ate 2 scurvy dogs at the same time. Ярко-синяя. Настя там, блин, со своими бисеринками. Давай, мать, давай, конечно. Сразу на продажу. Так, что там The написано? words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Может, еще что-то полезное есть? Ну-ка, заглянуть в бочку. О, еще одна. Кайф. Просто. Что-то какое-то мерзкое начало игры. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Sounds real. А что, попугаи говорят кар? Дима, я читал, что попугаи не говорят кар. Я думала, кар говорят только ворон. Ладно. Заюш, короче, у меня нет пиастра, но у меня есть лучше. На. Да, господи. Did you know your feet No. won't smell if you don't wash them? What can we get with this? Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Просто фу. Я просто вспомнил. Take 'em, boy. Что What are you это? getting? What? Just kidding. Here's yours. Что это за мерзость? Это не цинга доги, это диарея What do you доги wanna do просто. I don't know. What do you want to do? Фу. Рукодельницы, тапочки. Всем своим на подарки ярко-синие, красные и At home, белые. I've got a collection of Вау! old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Вау! I wonder where Интересно, those two кому people we достанутся were белые following тапочки? went. I wonder where those 2 people we were following went. Фу. This is the perfect food. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. 100% натуральный. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Откройте инвентарь, так, посмотрите список дел. Что там, дела прибавить? Вау! Да, кстати. Так, маяться дурью и исследовать. Заценить якорь. Перегнать чаки в забеге. Покормить утку. Намазать цингадок соусом. Попрактиковаться в фехтовании. Найти 4-листник. Загадать желание в колодце желаний. Найти настоящих родителей. Как это мило. Бармалейще, здорово! Сколько лет, сколько зим. Я очень рад тебя видеть. Привет. А я купил, например, бутылку испанского вина 1,5 литра. Чуете, да? Кому-то в Новый год достанутся белые тапки, а кому-то 1,5 литра вина. Это что? Прикинь, 1,5 литра просто. Живы-здоровы. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Я заходила на страничку, что-то она там давно не стримит. Я надеюсь, у нее тоже все хорошо. Так. Давайте заценим якорь. Вау, якорь! That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have.
Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board Ля, another ship. They started какая making them душная burn девочка. better because they would do more damage that way. А ты нарисуй там маркером Then просто you'll сердечки. notice what Они happened будут when уже не you белые. missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V Не, ну если was нормально, bad luck. это уже You can неплохо. still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side Мадам. is a little larger than the other. That's to prevent Да what's ядри- called plummeting, where the anchor goes down too evenly, Приболела. and then it doesn't catch well on the О, bottom. The передай little скорейшее flanges at the tips выздоровление. are at different Крепкого-крепкого angles to make a здоровица. twist on the way down for the Что? same reason. Что, Most Галя? anchors Что я these days сделала? are made of iron, and you Предлагаю have to идеи, recut them накидываю. like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around Так, that короче, and все, but все, the все, old все. word, Да, and they're called that, yeah. да заткнись. О, слава богу. Ага. Давайте посчитаем, сколько отчим Насти будет пить 1,5 литра вина. Моток скотча оранжевого. Ой, да, пожалуйста, помаленьчик. Ну, берешь оранжевый скотч. Ну, делаешь из него оранжевые снежухи. Знаешь, что такое? Бэм-бэм-бэм-бэм. Вот тебе снежиха. Все. У меня, да, слушай, все относительно неплохо. Сменила уже там несколько работ. Там, короче, с этими стримами бросала на полгода, Did you отдыхала. know your feet won't smell What? if you don't wash them? У нас в феврале тут было горе. Тимон, Хорька наш, помер. Всё, бегает малыш по радуге. Теперь у нас новое чудо-юдо. Теперь у нас норка, которая жрет всех и вся. А что надо было сейчас? Подожди. Беготня, подождите. Нет. Это мой Someplace натуральный you цвет. go. Я сидею. Dogs with cheese inside. Я начала сидеть. Вот, да. Побегай с Чаки на перегонки. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3. Hey, cheater! You have to wait until I say go. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Шаль... Ой. Да, я все, я ушла в depression time, и, короче, полгода я вообще не стримила. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Да. Ну, все, да, мы его, короче, привезли, нам сказали, что там уже нечего спасать. Прям очень плохо было. А че, какие у нас еще дела там были? Покормить утку. Взять хлеб. Hey, hands off! Слышь ты, женщина, пошла нахер. Я хочу кормить утку. That's our bread! Это мой хлеб. Stop it! Я утка. Hey, hands off! Так, ну дайте чем-то полюбопытствовать насчет корзины. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you А я think по you're гороскопу doing? водолей и не Kids знаю these свой days. любимый цвет. No regard for personal property. And no respect О, for your счастливый, elders. ладно. I have half a mind to give you a piece of my Ты mind. снова у руля, And возьми I've got хлеб, the пока other парочка. Blah, blah, Баба! Gotta run. How rude. Я похитила хлеб. А чего добился ты? А вы не знаете. Конечно. Да, да, Настя полностью перешла на серебро от золота. Ты так говоришь, как будто ты золотые зубы сменила на серебряные. Что это за мультик? Такая мерзость.
А ща, мы уже в туалет заглянули, какую-то какаху от пола отодрали, какие-то цингадоги поели. Фи, хочу покормить утку теперь. Как кормить утку? А что написано? Не кормить утку, да, наверное? Да? Don't feed the duck. В смысле? Нет, вы извините. Give it some of your bread. Давай. Утка, у меня есть для тебя вкусненького. На. Ага. I once got Так мы и не sperm заводили, dog мы, that was считай, долго bigger у than нас my никого head. не было. А чё? А можно еще кинуть? It looks No. full. В смысле наелась? Посмотри на нее, она не наелась. Утка голодна. Давай кинем А чё так много точечек? Если видишь красный кружок при наведении курсора на объект, это значит, что данное действие невозможно. Блять, дайте хлеба, дайте хлеба It и looks зрелищ. full. Как ты это понял? Утка не сказала, не повернулась, сказала такая: малыш, я сыта по горло твоим хлебом. Это что такое? Фу. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Кетчуп земли. А подожди, можно попробовать? Подобрать. You should put that on your scurvy dog. Блять. Выбери кетчуп левым джойстиком и нажми. Ха! Я выбрала. Блять. Это ВК. ВКонтактике. Ладно, куснуть. О боги. Как мерзость. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Что думаю, у тебя все снегом завалило? Did you know you can keep a scurvy dog warm? О, by жесть, sticking фу, it какая in a мерзотная bar игра. pit? Короче, я играла в первой части Monkey Island. Это еще, знаете, когда пиксельные вот эти игрушки квесты были? Что за... да. Зато хрустит. Ням-ням-ням. Ой, господи. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Я вот игру на полгода уходила, у меня удалился канал, и я, короче, положила маленький Let's look for a болтик. four-leaf clover. Даже не Okay. хочу восстанавливать. Good luck with that. Чё искать? Давай. А как искать? Удерживайте вместе, чтобы подсвечить... О! Нет, подожди. Да, блин. Так, Опа! I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Ну, снега, да. Да не, я даже париться не буду. Зачем? Я типа сейчас на ВКшке, большинство зрителей у меня ускакали тоже на ВК, и как бы реанимировать YouTube нормальная идея. Потому что канал, считай, держится уже сколько, 3 года. О, колодец желаний. Подождите, а какие у нас дела еще остались? Попрактиковаться в фехтовании и загадать. Во, давайте загадаем желание. Ля, пусть эта I мерзость should throw my прекратится. coin in and make a wish. У меня есть монетка, знаешь. Давай. Кидай. Перед загадыванием желания лучше сохраниться. Так ты сможешь загрузиться и загадать другое желание. Ну хорошо, сохраниться. Кошмар. Гляньте, маленький болтик. Здорово, Ред! Давайте, чтобы вот бы у Чаки выросли усы. Как у ёбаной лисы. I Давайте. wish Chucky had a mustache. Твою мышь. Так, давай. Давайте. Что там еще другое желание было? Забавно. Давай. Давай. Я требую. Давайте. Так, что там еще? А что там еще было? Фига креативская, вахерическая, это шо? И це мультик.
крутое растение, еще один цингадок, чтобы мы умели говорить задом наперед. Шарите? Ща. Хочу, чтобы мы умели говорить задом наперед. I wish we could speak backwards. Girl, what is... Yes, you know. Yes, well, yes, That was fun. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Ля, что там еще есть? Давайте все желания попробуем. Поугараем. Не, ну усы, это шикарно. Да, так они и развивают. Там, слушай, вот сколько я сидела там. Они нормальные, они и клипы потом добавят на ВКшке. Так, где еще? Хочу, давай. Чё? Давай, крутое растение хочу, давай. I wish for a cool plant. Давай. A plant? What a waste. Давай, of подорожник X2. Давай. I take it back. That was the best. Так, I have an хорошо. extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Так, а что там еще было? Я хочу все желания посмотреть, что будет. Давай, чтобы Ди исчезла. Давай там, что там еще было. Давай, пошла I вон. wish D would disappear. Духота. Hey, neat. Ouch! Ау! Hey. Что происходит? Усаться. Ну все, остановись, господи, женщина. Так, что там еще было? Что-то еще было. Подожди. Не. Давай, цингадок. I wish for another Давай. scurvy dog. Those things are bad for you. Так мы уже в ней. Мы же на этом канале сидим. Told you so. Вот это! Куда ты? Это Настя. Настя просто стащила сосисочку. Блять, а чё откуда сосиска упала? Прям с неба? Так, что тут еще? Открыть калитку. Are we done here? We might not be able to come Нет, back if we подожди. head Ну, this way. Нет, подожди, мы еще не все. А что еще? Какое дело-то было? Попрактиковаться в фехтовании. Да, подожди. Да подожди ты. Да как... Что я сделала? Я что-то нажала. Нажмите влево, чтобы увидеть предыдущие строки. Не надо вот это вот все. Все нормально. Давайте попрактиковаться в фехтовании. Сосисочка. Опа! Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Подожди, а можно еще девчонку попросить? Ну-ка, попросить Ди пофехтовать со мной. Душнила, пошли. Want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Она меня только что отшила, как... А это что за чудовище? О, это Настя на выходном. Реально, скачет домой. I can stand on my head without Так, using my hands. да-да-да, потрясающе, великолепно. А вы кто? Excuse me. Would you boys mind letting us enjoy our day in peace? Thanks. Овца. Да, они вот этими штуками... Боже, вот этими. Yuck. I don't think that was ketchup. Whoops. Ладно. Я сделаю вид, что это не мерзко. А теперь мы пойдем искать родителей. Угу. Да, правильно все? Мы все же сделали? Да. О! Гайбриш! Трипут. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, Трипут. having fun? Yeah. Трипер. We Мистер got Трипер. scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing Кто-то вообще играл в квесты «Возвращение на остров обезьян»? Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A
lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go. Нормально, друзья. Раз такие, ой-ой-ой, батя сейчас будет рассказывать какую-то историю. No, Мы, короче, пойдем. Stick around. This is a good one. Но... See, there was a rumor going Но она around очень that my лохматого old года. nemesis, Я в LeChuck, нее играл на had компе, но somehow это было discovered так the давно. exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Может. Надо вообще поискать. Вообще, по идее, можно где-то найти. Но она прям очень старенькая. Там всякие супер-мега-экстра нестандартные решения. Там, типа... Я помню, я в своей юности страдала с этим квестом. Естественно, вот то, что сейчас вышло, это уже, естественно, не тот остров обезьян, который был. К сожалению, на автора игры надавила современность. Даванула прям. Нормально, да, субтитры? Все. Класс. Обычно такие штуки показывают в конце. Но мы не будем тратить наш конец. Увлекательное действие. Вам так не кажется? Все, прошли. Все, сосисок поели, с земли кетчуп полизали, в унитаз посмотрели. Пора отдыхать. Марио? Мне, кстати, никогда не нравился Марио. Я предпочитала на Сиге играть в Аладдина. The hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and Ля, get это things сова, это rolling. просто я на Or работе. sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a Всегда while, сижу и ничего не Threepwood. понимаю. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Личак похитил мою жену. Он же злобный призрачный зомби-пират Гроза морей. Сколько себя пиратом помню, мы все время враждовали. Да он все мои самые лучшие идеи крадет. Я свою энциклопедию соберу, собственную. Давай, все мои лучшие идеи крадет, да. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Так, давай. Злобный призрачный He's зомби-пират. an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. Блять, размер Various субтитров здесь, conniving, конечно, murdering просто scallywag, огонь. A depraved, ruthless villain, and a loud talker. And I'm Плюс-минус у тебя зрение. По-любому They say увидишь. opposites attract, but Просто на what do пол I экрана know? буквы. Сейчас пришел после того, как проснулся, я ни хрена не дупляю. Доброе утро. Чай и кофе попил, печеньку съел. Давай, Личак похитил мою жену. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened.
And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Да, я We've помню. been enemies for my whole career. Everywhere I go, Очень there продуктивный he диалог. is. He Да, plagues очень me. важный. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Ща. Что за шляпа? Лопатки пылят. Есть чем помазать? Лопатки твои. У меня, прикинь, короче, у меня с этой работы, с этими паками, у меня факушки болят. У меня просто болят обе факушки. Мне тяжело прям даже их, сука, сворачивать. Так, I'm давай. mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. The Chuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar. И это By the печально. docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Так, пялиться в костер, погреть ручки, давай. Погреем лапки. I Попялимся could в stare at this костер. forever, but that wouldn't be much fun for you. Блин, почему нельзя потрогать сову? My business right now is ладно, down those вниз. stairs with 3 pirates. Так. Re-elect Governor Carla. Так. I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Так, подожди, а мы I'll можем... talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Понятно. Some things never change. The Scum Bar will be here as long as there are pirates. Damn pirate wannabes. Недельные варенички. Что может быть лучше? Они, ну, типа, размороженные или замороженные неделю лежали? Просто интересно. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Так. Взять книгу викторину? It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Ну, коммунизде. Yeah. В дальней части Скамбара находится кто? Кто в дальней части Скамбара? Скамбара. Looks like a circus act. Maybe. Кто? А где дальний угол? Насколько он должен быть дальним? I really need to talk with the pirate leaders first. Nice and hot. Wonder Не, how long подожди, I а can где... stand here before bursting into flames. Это вот это украшение? Нет. Подождите. Рыбацкий трофей. Кухня. Кухня. Морозилки. Бывает. Так, а чё, нам за это что-то будет? Нет? Даже спасибо не скажут. Сколько 5 страниц. Они просто пустые все? А нету больше задачек, да? Как жаль. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sick. Ой-ой-ой. Ред шарит за вкусняшки. We're the pirate leaders. Get lost. Где 3 мужика постарше, которые всем тут Where are the заправляли? 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Блин, я домашнюю сметану 1000 лет не ел. Не слышала я, что направление I hadn't heard сменилось. there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly?
Гайборш Трипвуд. Непотопляемый шанс для вложений, который вы так ждали. Я простой скромный пират, недостойный быть подле ваших августейших особ. Могу привести. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats Доставка are сметанки. amazing. Plunder stats aren't Но только everything. весной. Then the others were Captain Когда это? Lila and Captain Trent. Коровка It размерзнет. was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Я собираюсь найти тайну острова I'm обезьян. going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Это тайна, ждущая своей разгадки веками. It's a mystery for the ages that must be Миссис solved. Холодосом. The only mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Так. Если вы не впишетесь в дело, то тайной завладеет Личак. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that Меня idea is отшили. that LeChuck and I are basically mortal enemies. Она колье плетет. Если не... Да не. Я сметанку редко ем. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy Ой-ой-ой. a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Ну все, все, все. I like the old pirate leaders better. Короче, нас только что торжественно отшили. Купить или найти корабль? Так. Чё, где искать будем? Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Как там твой проект по профилактике How's your цинги? scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors Space and грибов. save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Так. У тебя случаем корабля нет? You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to Конечно. ask. Стекловолокно. I'm finding it harder than I thought to get hold Красота of a будет ship and a crew неписаная. for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. Так. I feel better just talking to you. Me too. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Нормально, мы с Bye. женой. Вот и поговорили, вот и ладненько. Так,
Что там? Что? Прочитай плашку. Honoring Melee Island's 27th governor, Carlo the Swordmaster. Frankly, we were afraid not to. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Так, набросок It doesn't граффити. look finished. Хочешь, закончим, Заюш? Прочитать. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. А можно Well, забрать? the voodoo here must be authentic, culturally and historically Не, подожди. accurate. The Взять. science- Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Зайти в международный дом Мотчо. They're having a half-off sale. Все за полцены. Нравится. Так, что тут еще? Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. А This что? place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was. What kind of person would just paint on a wall like that? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Oh, yeah, Так. that clock has been broken for decades now. Подожди, а тут что? А, не At зайти. Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. А что у нас есть? Проверить I've got a few кошель. coins for incidentals. Ну, несколько это сколько? Пойдем, где за полцены все. Это распродажи. International House of Mojo. This place hasn't changed in years. О, мой бог. Welcome, Guybrush Threepwood. Здорово, Nice to Эдвард. see you again. Сколько лет, сколько I зим. have been waiting for you. Да, рада тебя видеть. Ты что, ждала меня с нашей последней встречи? Столько лет прошло. You mean Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. it's a gift? С черной сарделей миксера. Knowledge on your behalf? Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Из титьки только что что-то достало? О, боже. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Музыка огонь. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Жвала. When you are unsure of the Жвала way и жевала. forward, open this book for guidance on what is to Но come. Бармаличка тоже рада It была can тебя tell me my видеть. future? In a way, Давайте там think доброго of it as вечерочка. a book of hints. What is it really? Еще A обязательно увидимся. book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It У меня, does? говорит, обед. Most assuredly. А, жесть. Ладно, меня только что отшили. А что, можно подсказки посмотреть? Как мне обзавестись, собственно, кораблем и командой? Ну и фиг с ним. Не, подожди. Мы не будем смотреть подсказки. Мы не глупые, мы умные. Да? О, бабуля! Тебя-то я и ждала. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Так, это старый универмаг. А что за записка? The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, А, ну forced нельзя, да? to close. Бабуль! Thanks for the memories, but cash would have been better. Заюш! Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. А еще что скажешь? Once you have a key, you've got to open the door. Не может быть. Ну-ка, что еще умного скажешь? Things are not what they seem. Ага, ага. All keys are gold. It's the way of keys. No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. Ага, ага, ага. You can find a golden key, but you cannot own it. Старенькая, ты что, таблетки не приняла? A lock is a beautiful thing. A
he, even more so. Возвращение на остров обезьян. А есть какие-нибудь скидосы? Ну, мне там какие-то промокоды кидают. А конфеты где окошко? А, я поняла. Да, и как это? Нет, не ивент, или как и... Адвент-календарь. О. Что это за загадочное граффити? I think it's a chandelier. Подсвечник. Looks sort of like an eye. Так. Я вижу дверь с ключом. Я вижу турма. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. За маленькое спасибо. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Threepwood, да. It's me. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Так, давай. Важные новости. Я собираюсь отправиться за тайный остров обезьян. I'm going after... That sounds fantastic. You know what I remember It's most a about Monkey fantastic. Island? The time It's you a busted me out of fantastic. jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. Возвращаясь на остров, я пьян. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Oh. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being Обстоятельств, that too much ёпте. attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Я заметил, что ты так и не сказал, за что тебя закрыли. Предполагаю, это будет так. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Рвать цветы в саду губернаторши не самое Picking мудрое flowers for the решение. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. Садовод для They're хренов. doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Так, неприглядная тюремная лампа. Watch it. At least the jail is well lit. Yeah, but the better I can... Так, подожди, а что тут еще? Кажется, это опасно для здоровья. I Что? don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. How's your day Пришлось going? сжаться? Это не я, оно само. It says jail rules. 1. No escaping. Взять карточку с вопросом. О! Так, ну-ка давайте сейчас. Гений. Где расположен остров Сирней? Это просто лор, где-то он есть. Я понятия не имею. Какие варианты? Я не знаю остров Сирней. Я даже слова выговорить не могу. Голубые ели и пили. Hey, Stan. Hello there, son. Что с ним? Мне жаль, что ты в тюрьме, давай. Sorry to... Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Что с ним? Я очень хотел купить у тебя I was корабль. really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a Типичный comfortable представитель ride компании right away. Oriflame. But my hands are Просто. tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm Конечно, completely конечно. out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Сюда, когда нажираешься, никто не виноват. Нет, 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 оно само. Я, говорит, просто открыл рот, а тут алкоголь.
Продашь мне крабы, как выйдешь из Could I тюрьмы? get a ship? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Так, можешь порекомендовать Did you refer me конкурента? to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Так у тебя Where's нет your кораблей. loyalty, son? Какая лояльность? Well, seeing Заюш. as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought. It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. Ля, I меня didn't бесит, как really он руками anticipate a трясет. situation like this one coming up. Остановись. Есть советы по краже кораблей? Any tips on? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel. Не Gain the вливайте confidence без of the crew, воронку. wait for the right moment, and strike. Воронка, If you don't get сделанная killed, из look me up 5-литровой afterwards. фляги, да? I'll give you a good price for Нормально, anything that can stay above the нормально. waterline. Naturally, it'll have to be store credit. Надеюсь, until это I был get back on хороший my feet. пиратский ром. Так, ладно, хорошо, спасибо, Okay. наверное. Anything I can do to help you? What Давай. did you do that got you arrested? Блин, диалоги Tell в you квестах something, я так son. отвыкла от It's этого. not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, Who in a moment is? of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Так, что это такое ты якобы совершил из любви к людям, что в тюрьму угодил? What exactly? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with них a тут у talent всех like нервный mine тик to какой-то. show them the way. Этот And руками sometimes машет, people who этот are ходит. У меня jealous of уже that sort это... of talent will try to put all Нервный тик sorts of начинается. unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and это чтобы стать разводилой и отжать misrepresentation and кораблик. even Yeah. fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the melee island. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They Сам don't hang маркетинг people пока for еще не вешает. marketing. Пока еще. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less, it's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Так, могу ли я тебе хоть чем-то помочь? Is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, Ну I да, потому completely что forgot вторая to не grab my дергается, еще toothbrush. страннее. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Так, я собираюсь найти тайный остров. I'm going after the Я за... secret of Monkey Island. Чё он The попросил сделать? Я secret? просто... Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Так, See you later. Yep. хорошо. Ладно, мы поняли. Все плохо. Но есть одненькая ключница. Нам сказали, что можно у нее ключи даже от... Welcome to my shop. Ядрите, мать, ты кто? Элегантная книга. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Жопа. What's this lock? That's for hats. Для шляп? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Карточка с вопросиком. Давайте. Что там еще какой вопросик? Чтоб я ошалела. Кто или что такое Карл? Чё? Да 7-летний выдерж? Ядрить его мать. Я не знаю ответа на этот потрясающий... Хорошо, давай. Где расположен остров шестерней? Где-то он есть. Нет!
ладно. Швабра. Нет, не швабра. Все, нет у нас больше вопросиков. А на что это влияет, интересно? Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Are these for customers? Not technically, but please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the parrot. Thanks. I'll just take a few. Изи, игра пройдена, да? Мы только что забрали крекеры. What's that? Попугачи. That's for a lockable quiver. And please, don't touch the glass. И попугаи реально хавают крекеры? These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Что What такое? is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Скаламбурить про картину. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Я пыталась. Я каламбурю как умею, отстань. О, вон еще плакатик есть. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time Хочу looking for. мармота. Что такое мармота? Мармот это попугай? Все I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. Альпийский She used to сурок? be the Undertaker here years ago. Какая Seems to know a lot of прелесть. things that maybe don't quite fit together. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Что с перемешами стало? Только полкило за раз и все? Наверное. Да я думаю, что вообще надо копить на следующий сезон ВК. Чтобы сейчас не тратить. Я не помню, я там опять понатыкала, как обычно. Когда-нибудь я перестану тыкать во все подряд перед стримами. Все будет работать нормально. А не как обычно. Но пока не получается. Так, потрясающие полезные свойства. Я не помню, о чем это. Так. Не хочешь в пиратскую команду How would you вступить? like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, you know, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Или ты имеешь в виду то, что нет больших пельменей, которые 5000? Это на один зуб. Ты там ешь, что ли, опять? Так, насколько хорошо ты знакома с Вайди Бонс? Кто такая Вайди Not well at all. Бонс? But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ой. Так. Есть что-то неправильное в том, что ты можешь сделать ключ, просто зная серийник. It's a fail-safe, in case people lose their key. You know how people are. Почему же бесит? Если это тогда в замках смысл, если можно вот так взять и сделать новый. That's why you should never share the serial number with anyone. А что если я потеряю ключ и серийный номер одновременно? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Могу же я просто пойти и записать серийный номер чужого замка и сделать к нему ключ? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Можно мне одолжить твои специальные инструменты для чтения серийных номеров? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Tell me again about how to have... You bring me the It's pretty... Так, короче. Try not to touch any... I've got a system, and I... Так. Просто последние диалоги нет смысла слушать, какой толк. Так, подожди.
Нет, это воспоминание. This is Да where блин, I've я не also- хочу с бабкой If you разговаривать. listen, Подожди. То есть, если мы... Hey, Guybrush! Hey, kid! Ой, я нечаянно вышла. Hey, Guybrush! Hey, kid! Дай брошь. Поглазеть на замок. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Бля. Ладно, короче, будем искать. Нам нужен какой-нибудь супер-мега-экстра увеличитель. Так, ладно. О. Прочесть знак. Employees only. It seems to be stuck closed. Блин. Так, а чё? А, карточка с вопросом. Но мы ничего не знаем. Я вообще не понимаю, зачем. Какого острова нет в острове обезьян? Остров мелкий. Нет! Короче, лотерейка не для меня. Так, тут ничего не сделаем. Я глазею на замок. Это что, замок? А, я могу бегать! А ты чё молчал-то, алё? Мы бегать можем, прикиньте. Ёпс, тудей. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Вау. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Что происходит? А ты-то вообще просыхаешь? When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. Что происходит? Так, надеюсь, ты все еще не дуешься на меня за этот случай с I кораблем. hope you're not still sore. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. Да я кое-как меч достал, а ты предлагаешь I heard ей from your воткнуть. wife. Ну, She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Элейн сказал, что Elaine's at that капитан program. собирается... Not the Да, legislative давай. part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Чего не скачет? Не буду отвлекать от управления, собираюсь найти тайну острова I'm обезьян. looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a живого live badger than барсука. crew with you again. No offense intended. So unlikely, but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Is there a government... Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a Карибская ship at the docks пиявка, that's headed for нытик. Monkey Island. Как I think you're мило. talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Так. Боже. I tried to read that once, but it does not include Secret of Блин, Monkey Island. но, если честно, на приставке писец It's a как cookbook. неудобно здесь It has играть 4 вообще. stars, but it looks like they're for difficulty. Note to Такие the reader. квесты и No плойка, это disguised вообще secrets are такое. revealed in this book. Warning, do not try these tricks. It's thicker than I would have imagined. Так, а чё? Can I А, borrow a book?
Да, ядрите. I had to buy Так, короче. Вообще из головы. Of course. Так, понятно. Книжку не дадут скоммунязить. Погладить плюшевая игрушка. Здорово, Сан Саныч. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift Граф from the Earl of Толстоводов. Thickwater, who is a contemptible pig. Я заберу. Халява. It's soft Потискать. and extra fuzzy. It's a lot of work being governor. А чё? А мы не можем, да? То есть не... Ну-ка, карта. Can I borrow a book? Обязательно меч Brought достать? back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Не, не дожди твои деньги. Короче, мы взяли... Тыкнуть бутылку. Тыкнуть. I've always thought this looked like my old... Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. А чё, все? Ай, подожди. Нет, стой. Вернись. Мы не все потрогали. Портрет постав. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His Так. overly strict morals and overly lax regulatory policies helped Карточка make с the вопросом. island what it is today. Давайте просрем еще один вопрос. Класс. Похоже на план. Коронная фраза Ларго Лагранде. Кто это? Ладно. Stay out of my bedroom, Threepwood. Так хотел в твою спальню. Так, короче, мы умеем бегать, все. Я познала прелесть. Ой. Лес. Лес, ядрить его мать. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Восхищаться маленьким королем для Oh, лавы. I used to love these when I was 6. Карточка. Until I got trapped in Да one for блин. 2 days. I think they're illegal. Да ядрить его I used мать. to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think Управление they're огонь. illegal now. Где там? Вопросик. Что нарисовано в одном из ящиков в трюме? Чё? Да ладно, все, собираем вещи в казино. Я не знаю. Так, все, срочно покупаем лотерейные билеты. Срочно. Это что такое? Museum of Pirate Lore. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Потому что ничего нет. Блин. О! Блин, лягушку нельзя трогать, да? I'm hopelessly lost without a map. Так, понятно. Meat Hook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. Я в шоке. То есть две профукала такая, молодец. Музей. А чё, можно не по дороге, да, бегать, я так понимаю? Пункт смотрящего. Так. I remember when this place used to be wall-to-wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress. Не хватается, к сожалению. Это что такое верфь? Давай. Wow, that's worse than I imagined. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Для удовлетворения Have a nice day. коллективного иска. Заглянуть в The окошечко. window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Где щетка? Давай. А как, что мы откроем? У меня есть плюшевая собака. It says, Tan's previously owned vessels. This used to be such a bright, cheery place. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. It's sad to see the shipyard like this. Ведерко.
Так, странная масса. It's a dried up old sea sponge. Старая высохшая что? It's Помять. good for relieving stress. Можно помять. I've got enough to lap. А тут еще есть, вон, ведро. Ведро. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. А что, забрать не можем? Луна. It always looks bigger on this side of the island. Ведерки странная масса. Не, подожди, у нас есть губка. Looks like the А only губку available же ship on the можно... island right now is LeChuck's. Ну, логично, да? Губку можно намочить. Где мы видели воду? У тюрьмы. Так, давайте еще вот смотрягу. А, не, к смотряге мы уже ходили. Смотряга, извини. В смысле? А почему меня так выкинуло? Подойдите. Подойдите. Поп, да, он. Лекорабль. Лекорабль. Expedition to fabled Monkey Island. Сука. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity Квесты они employer. такие, да. Inquire here. Всю шляпу собираешь. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Ну Clipboard нет, doesn't get a не vote. примут. Мы знакомы с... Вау, у нее You что, look зубы like a guy накрашены? without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are Полотером. mostly tolerated. Конечно, я очень хочу полотером стать. Absolutely. I'd love to be Конечно. a swab. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soap. Okay, okay. Save the strokes for the decks. The only requirement is that you bring your own Своя mop. швабра. You've got В a mop. смысле? Your job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Гайбраш Guybrush Трипер. Threepwood. Yeah, that's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In Española. fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Нет. Well, that's a slight hitch. Да нет. Confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed Вообще, a mop. да. Меня еще на работу не взяли, сказали, что в черном списке. Нормально? Why Где was Wally швабра? in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Боже мой. А вон карточку, кажется, вижу. Нет? Да. Так, ну-ка. Дэйв Гроссман начал работать в Lucasfilm Games. Все, халява кончилась. Так, подожди. Так, а что? Что у нас есть губка. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magic. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disc. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn Вот. off by now. But I believe I could В музее, restore короче, its какой-то abilities. наглазник есть. Типа, можно шлепнуть, типа, маскировку. Что это такое? What's this thing? It's a forgiveness frog. Извинительная When лягушка. no apology will do, Когда простого извинения give the мало, в дело forgiveness вступает frog. она. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? Отдыхаю. No comment. It Нет, ну, works. Лукас... Trust me. Гейм была такая, Lucas Arts называлась студия.
Вот как раз таки они делали квесты всякие. Лохматые годы. Ой, хочу нож. It is a non-magical ceremonial knife. Самый обычный, не волшебный. Very sharp indeed. Вот дай мне его. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, Побегай из тюрьмы, кража древних vandalism, артефактов. jailbreak, and theft Так, а of чё, куда ancient нож можно priceless запихать? artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside Бля, столько the правил для scope использования of ножа. acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Хорошо. Uh-huh. Use with threads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Мне кажется, в кредитном договоре обычно меньше условий, чем при использовании этого ножа. Я уже не рада, что мы взяли. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Possible and impossible. Oh, is this where I say yes? Yes. 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 Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Ля, вот это начешет, конечно. Так, у нас есть супер-мега полюбоваться. It's my very own, very sharp, non-magical Давай. ceremonial knife. Блин. Ничего нельзя, да? Посоединякать. Мы вообще не можем ничего, да? Так, кайф. А что еще? Милая корзинка, подарки. Топовый товар. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? Фу, мелкая башка. It's a creepy shrunken head with long, Правильно stringy говорю? hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. Так, а что? Подожди, бутылька. Блестявка. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Салатик. Everything's spilled out of it in a puddle. Not Липкая. for me. Looks like it's been there forever. Someone's very excited I'm looking at this. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half of. The curtains are for sale too? Everything Так, goes. а есть еще It's сейф. an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me Чтобы for никто не унес. safekeeping. Жесть. А есть? I'd need a lot of keys to open that. Ага. Так, есть сейф, от которого можно поискать ключи. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Блин, может что-то найдем? Yeah, it's too bad you're sold out. Так, не, это мы уже спрашивали. Так, лягушку мы потискали. Трон. Через неделю. К сожалению, да. Ну, я работаю. 30-31 я работаю. Так что я точно там не забуду. Но у меня вроде как короткий день. Что я, наверное, посмотрим, во сколько я освободюсь. Так, а чё? У нас есть нож. Что мы можем отрезать ножом? Кому? Тем временем на корабле Личака. Давай. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this О, voyage. не знает, что же он работает 31-1. Funny story.
Guybrush Threepwood tried to sign on to the У тебя, конечно, график вообще. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey И я Island, работаю. О, knowing все the работаем. secret is И lost to Настя him работает. Все будем работать. forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical команда secret мечты. of Monkey Island a good idea? Should we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Так, понятно, все, нас пальнули, короче, живы такие письки. Так, подожди, а что? Вот смотри, есть дверь. Может, каким двери поковырять попробовать? That never ends well for the knife. Так, хорошо, давай попробуем помочить. Hey, Guybrush! Hey, kid! Так, вот смотри, есть какая-то жижа. Может, ее? Нет. Прикинь, нет. Батюшки. Что-то делать. It says jail 1. No. Первое правило, не сбегать. Any writing that was once here has been rubbed away. Давай пырнем кого-нибудь. Да, я уже думаю. Так. Что ты там говорил, попугая крекер дай попробовать? Ну-ка. Hello, Mr. Brush. Браш. Браш! Твою мать, какой браш? Гайбраш. Трипвуд. Hi there. Hi there. Так, подожди. У нас есть крекеры. It already looks well fed. Он не дает крекер. Класс. Здорово. Так, ну-ка подожди. Что за... Вот эти загадочные граффити. Вот это вот. Что это? Так. Мы еще одно место пропустили, кстати. Или нет? А, нет, мы его нифига не пропустили. Подождите. I don't want to wreck my brand new shiny. Да ты задолбал! Мудила. Он, короче, я думал, он хотя бы доски выломает. It's soft and extra fuzzy. Может, что-нибудь попробовать соединить? Нет? Нет. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The assets of this establishment have been seized to... Так, ну-ка пойдем еще, знаете, где пошаримся? Здесь. Верхняя улица, доки... Нет, не доки, вот это. Мы почти закрылись. Звучит. Нет, где этот? Шняга. Как она? Кафеха. Во. Нога. О! Мужик какой-то появился. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from... It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Боже. Так. Я собираюсь найти тайный остров обезьян. I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Так, расскажи мне про Tell Лум. me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Побыть таким неприятным. Так, да почему не снимешь значок? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button?
My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Больше значок, чем человек. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Я не знаю, что такое Loom. High-resolution 3D landscapes, sophisticated score and music, not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click. Eat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Застать Кубар сказать, я еще ачивку за это получила. Короче, я пошел. Серьезно? Это писос. Что я могу тебе сказать? Я очень рад был тебя видеть. Давай, хорошего вечера. Надеюсь, ты там быстро раскидаешься и пойдешь домой отдыхать. Nice talking to you. Yeah, yeah. Yo ho. I'm gonna find. Don't sound much like. It's those three clowns at the back table. Что я сделал? Что я подобрала? I'm gonna find the secret. Good for... Good for you, да. Так. В конце первого острова обезьян для человека победили при помощи... Куклы Вуди. Нет. Ладно. Ладно. Блин, а серьезно, что делать там? О. I hope this isn't one of those party cruises. О, оказывается, что-то еще было. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Say what you want about my evil, horrible... Looks like this is going to be a long journey. Но мне это никак не помогло. Окей. Ой. Что-то вылетело в окошко только что. И тут бросается. На кухне можно. А, нету бутылки. Все по-старому. Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Я нашла еще дверь, где мы не были. Your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Не знаешь, где мне швабру? Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your как только сделаешь себе швабру, вау. And a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your Ты вообще знал, handle что from a для швабры limb нужно of that специальное tree. дерево? Жесть. Any questions? Как мне найти шваберное дерево? Mop handle tree. I can't tell you exactly where it is. Какой тип древесины? That is something you... Понятно. А с насадкой для швабры как быть? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. А, какая? Так, почему нельзя просто купить Are you швабру? sure I can't just buy a mop? Yours, for example. Сила You've got to уборщицы. make one. Сила голубя.
Так, хорошо, ладно уж попробуем. Okay. Окей. Guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey Переводит. parts? Ну, Even там the же типа coolest есть лес. professions involve more И я так mopping up поняла, than you would надо think. каким-то It seemed макаром crazy to me at найти the еще time, карту too. этого But леса. don't forget, it was also I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Сделать швабру. Давай, окей, хорошо. О, карточка, давай. Конечно, да. Чем именно наполняется ведро в тронном зале? Брумут? Что? Слезами. Нет, не слезами, ладно. Моими слезами. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet Ха, of stick-on stars. пакетик наклеек звездочек. Кайф. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Опарыши. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Украсть Stay картину. away from that picture. Давай украдешь швабру. Stay away from my mop. Сволочь. Дай чем скоммуниздить. Понюхать. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Жесть. Так, Pleasantly scorching hot. тут чё? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. А можно это украсть? Нет? Ладно. I think someone tried to secure a boat with this. Так, веревка всегда пригодится, это факт. А что мне с ней сделать надо? Подожди. It's hopeless. А если ее ножичком? Да? Нормально, тут ветер гуляет. Ну и все. На тебе песика. Нет? Ладно. Well, И что мы имеем? Теперь у нас есть веревка, кайф. Что так думаю? Не знала зачем. Зачем может пригодиться веревка? Швабру из нее сделать. Вернем нож. Да я смотрю, у тебя прям грандиозные планы. the problem with this honoring Melee Island's 27th governor, Carlo the Swordmaster. Frankly, we were afraid not to. А если... А нет. Не очень понятно, что будем сейчас... А какие... А что еще тут можно сделать, я не знаю. Типа, один магазинчик откроется только в полночь. Или что-то такое. Что там написано было? А, подожди, они... Они открыты! Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush through Конечно, wood. быстрее. Быстрее, Nice to see you надежней. again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Так, а у тебя случаем нет карты тайного You острова wouldn't обезьян, happen to да? have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Так. Так, давай, я ищу дерево, чтобы швабру тупую выстругать. I'm looking for a tree to make. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Деревянное Just bring дерево. me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Так, какую-то на щепку. You have a lot of maps. We've got so many, you need a map to find them all. A little cut. Yeah, I'd forgotten how funny it. Так, похоже, лавка Looks через like the дорогу, но shop она The душит. high-stakes, ego-driven world of pirating is changing. Voodoo magic is fun and all, but it's not me. I'm on the bleeding edge and making... Так, The town? Since Captain Madison я пардон, я made пропускаю Melee her некоторые base of эти диалоги, operations, они people не have been понимаю, complaining. ни хера не, но They вдруг say she пригодится. brings a bad element. So, what Do what's right? I am. I'm doing what's right. Bye. Так, и где мне взять... О! О! They're like glasses, only way less convenient.
Oh, look behind you. A three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the Скоммуниздили монокль. Thanks. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Так. Ooh, looks chilly up there. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. It's a long, small... Так, что там еще? This must be... Actually, Mr. Three... Yep. Остров брючный. It's a map on a fan. I had a map like this one. Так. That looks like a treacherous voyage. It's the first rule of piracy is never buy a used treasure map. It's maps wrapped in maps. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye Я on the слежу за neighbors. Well, соседями. it's good to have a hobby. Hey, Прикольно. Wally, what's in the... Maps. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one. Good old mazes. Can't get enough mazes. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Huh, never seen one of those. Так. Все? Больше ничего нет? Ну да, вроде бы все потрогали. Так, хорошо. У нас есть монокль. А монокль нам поможет сейчас в тюрьме посмотреть на замок. Hey, Guybrush! Hey, kid! Сейчас. Вот. Монокль. Правильно ведь? I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Так. This is the number for... Так. Теперь сюда. Hi there. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. А, то есть даже денег не надо, да, короче? Слава богу. Так, пойдем, дядьку Hey, спасем. Guybrush! Hey, kid! Так. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars. I already copied the serial number. It says jail. Any writing that was once here has been... Так, ну-ка, подожди. А можно еще? Подожди, ну-ка. Word of advice, kid. Most of this serial number has been rubbed off. Так, ну окей. Павук. A spider. Ух. Так, а что мы еще можем сделать? Блин. Aww, this is where I risked my neck for Elaine. А куда дядька, интересно, делся? The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Так. А если брать, ну... А мы не можем, да, всех подряд замков делать? Собака. They're mostly gone now. It seems to be stuck closed. Блин, а чё так? Ну давай так сломаем. I skipped school the day they taught lockpicking. This key doesn't fit. Нахрен нам это нужен? А нахер нам ключ, который сейчас не может вообще ничего открыть? Угу. Ну-ка, если... А если вроде этим же ключом открыть вот эту камеру? Jail is like a no thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Ба... Так. А если... Так. Ну-ка. Где там, This блин? was where the fantastic flying Fettuccine Brothers circus used to be. Nothing left but old tentpole holes. Wow, I could have had a totally different...
Так, подожди, нам нужен лес. А как я найду щепку от дерева? I'm hopelessly lost without a map. Ну да, он типа без карты не может. I'm hopelessly lost without a map. О! Карточка, блин, я думал, что полезная. Hi there. О, в музей зашли. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. Так. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Вот эта штука нам нужна. Охранный попугай! Ред, ты был прав. Реально попугай, сейчас будем кормить себя кошнягой. Так, сейчас, подождите. Так, сейчас я быстренько... Пойдем-ка выдохнем, отдохнем. Сейчас я быстренько схожу. Эть. Я быстро. Эть.
Так. Что, думаем дальше. У нас есть попугай, есть крекеры, есть тихонько открыть витрину. Ну-ка. The display case is locked. Ну это я знаю, что она закрыта. Спасибо, Заиш. Зайти на It's склад. locked. Тоже закрыто. Подожди, а нельзя? There's tiny writing. New serial numberless lock. Без серийника. Вы что, охренели? Алло. Why do you have this big gear? It's from the Melee Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn. I traded some old furniture for it that we had. Has anyone thought about putting... Nah. If the clock started... Так, вставить... Так, понятно. Подожди, ничего если это моя старая карта. That's 1/4 of the... I got it from the cartographer on Low Street. Apparently he was... About all Wally managed to do was get kidnapped by... That's not the way he tells. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under... Так, а что это еще? Что-то... А, вот, кусок шлак. What's this melted lump? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago. After an instant... Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug Внимание, to mug because спойлер. it was melting them. I had an armload of mugs, and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retro. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. Так, и что-то еще... А, во, подожди. Та же самая записка, которую оставил Джек, когда похитил Лейн. How on earth? Oh yeah, that was found, tucked in. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck. I know what... The lookout handed it to me just before I finished. I was crushed, but undaunted. I gathered... Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I'm telling you that... I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official... Substantiate? You've got an eye... Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is... Not yours, apparently. No, of course not. Так, понятно. Чел меня просто начал сейчас. Блин, мне надо... What's the significance of the... That belonged to the infamous Peg Leg. She used to hide a spare cutlass in. Sadly, that's the reason. What's the story with the... That is the earliest known wanted post. You can tell how notorious she was by the huge... I got it from a collector on... Those are my own crimes, actually. I was pretty much... I stuck Kate... Да, господи, боже мой. Подожди.
Весело кажется знакомым, не знает экспонат, гроб. Пошли про крюк, давай. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady. It was used by a certain well-known captain. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in... You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid. Так. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the autographed by France. Tell me again about... It was used by... это мы прочитали. Так, подожди. What was this sin... Oh, that was an unsent love letter written by Elaine Marley. What? Elaine? The recipient was referred to only as... It's me! It was a really touching letter. Unfortunately... What did it say? Tell me... Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember. Thanks a lot. Так, это мы все посмотрели, это потрогали, давай поговорить, сохранно посмотреть на That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Нет, а если его покормить крекерами? The display case is locked. I'm no good at jimmying things. А что это сделать? Посмотреть на замок? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. И что как делать? Eye patch worn by... Он не видит. Блин. Well, the numbers are a little clearer. Может, с этим чудом поговорить? Do you have maps? No, that's not really what we do. Right, so you wear a peg leg. Just part of the docent's outfit. For the... That's charming, and... This is a museum for people who think attacking ships and murdering... Touché. Так, самобытный музей. Thanks. It's been... I'm nuts about old-timey... Old-timey? Being around it really makes you feel like... I am part of something. Exactly. Так, вообще есть ценные The экспонаты. security parrot isn't just here. John Laney's eye patch is irreplaceable. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know... I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Are you named after Guybrush? I guess... Nice. I'm going to find... Oh, that's... If you need a place to display it, I know a convenient... Так, Well, это have a look посмотрюсь. Please Понятно. do. Короче, он почему-то по какой-то неведомой причине не видит. Блин. А там что, он тоже закрыт. И дверь, короче, не этот... Типа без серийного номера. Так, а чё, где мы еще не шарохались? Здесь нечего трогать. А куда делся чувак, которого мы освободили из турма? А что еще? У нас есть губка. Что-то мягкая игрушка, которая непонятно, что с ней сделать надо. Блин, сейчас будем на все тыкать. Чтобы заново не посадили. Не, вообще, тут типа есть, можно использовать подсказку. Но я не хочу. А ну-ка, подожди. Может, у деда что-то есть? I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Hi again. Oh, those new... They laughed at me. Why didn't you... Would you have... Of course. Okay. Так, рассказать. Там их план. Да, это не интересно. Подожди. Так, ну хорошо. Можно, что еще можно потрогать? Почтовый плакат. Блин, что-то, короче, где-то я пропустила, значит. А если попробовать от швабры? О, это что такое? Модная свеча. Fancy. Кто это? Сопрятанный пиратом? Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food.
Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Так, что-то он от меня хочет. Пойдем с поваром поговорим. Так, а если... Да, реально, попробовать взять нож. Во, резануть ручку швабры. Stay away from my mom. Так, тогда его надо отвлечь. You look like the health inspector tasted... Worse. Marlin is here. Who? Короче, надо реально шлифануть швабру. Но чтобы шлифануть швабру, надо отвлечь повара. Ищем способ отвлечь повара. Повар спрашивает повара. But of course he doesn't remember what it's called, or he says he thinks it has. I don't have the slightest idea. Так, где ты говорила, что он ел? Я тебе рецепт принесу, приготовишь? If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind. I do know a great stew recipe for monkey heads. Так. I'll see what I can... Короче, губернаторша, да? Сейчас. The food is more exciting when you can smell the risk. Пошли до губернаторши. Музыка огонь, просто. Так. Я, правда, ни черта не помню, как туда дойти, но ладно. Сейчас. Сейчас мы попробуем у нее спросить. А что там? Боевые атаки, будут трюки в домашних условиях. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? Хер, да? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. А вот чувак считает по-другому. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Так, ну-ка подожди. Нам надо что, поговорить? Да господи! А это обязательно вот так вот диалог вести? Да, прям важно? Я пришел за рецептом. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? Barbie LaFleur catered that event. I own her cookbook, but I don't know any of the recipes. Так, не знаешь, где мне найти Барби LaFleur? Do you know where I can find Barbie LaFleur? Middle of the Atlantic Ocean? She's halfway back to France by now. Remind me. I said I didn't make the food, but I've got... Так. I should let you get back. Смотри, типа, короче, у нее есть кулинарная книга. Вот она. Can I borrow a book? You never brought back the... You never even... I'm sorry. Yeah, I'm hearing the word... I need more... А чё, как мне у него забрать книжку? It's a lot of work. А как мне реально? Как? Подожди. Остров Цинги знаменит тем... Нет, не эпидемия цинги там была, ладно. Stay out of my bedroom, Threepwood. Это что опять? Чё? I should let you... Yes. Блин, а как мне книжку-то у нее забрать? Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. И что мне надо сделать? Может, что-то попробовать ей дать? На, крекер. О, бабло. Can I pay you for the book I lost? I don't need your money. Так, бабки она не хочет. Есть нож.
Жаль. Цену набивает, сучка, блин. Вообще не то слово. Так, короче. Бабки ей не нужны. Но я так понимаю, ей нужна книжка, да? Так, жалко, сигануть нельзя с этой прекрасной хрен знает чего. Так. Не, мы вернемся обратно, подожди. Тюрьма, глазики. Подожди, что еще можно сделать? Блин, а что тогда делать? Honoring Melee Island's 27th governor, Carlo the Swordmaster. Frankly, we were afraid not to. Going out of business? This place is an institution. Так. Денег ей не надо. Ай, блин, думала, книжка это монокль. Better to have one for each eye. If you say so. Так, погоди, я взяла второй монокль. А может? If one monocle is good, two is better. Так, привет, нестандартное мышление, ёпта. Ooh, those look fancy. The finest. I didn't know you made. I don't. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. Так, смотри, у нас есть теперь дабл монокль. Execrable, да, да. Сейчас мы дабл монокль. Пойдем в музей. Потыкаем нашим дабл моноклем. Да, о. Так, это мы... А куда надо, блин? Это же музей? Музей. Так. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Так, с кайфом. Сейчас мы минус одну проблему сделаем. Номерок записали, записали. А нету какой-нибудь возможности ворваться? Нет, да. Ладно. Ну, типа, я надеялась, что есть какой-нибудь вызов карты, и нам чтобы намного проще было. Так. Надо сюда. Так. Welcome back. И О, я бы с удовольствием тут уже все сожгла. Так, давай. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. I see a peninsula trailing off into... It's southern Florida. Блин, а может у нее книжку с At коммунизмом? the end of the plank. My mother's. Please. Нихера, да? How much for the fishing? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps... А, то есть эта штука... Так, понятно. Блин. Вот. Да. А он не отвлекается. Типа там прикол не в том, что забрать или не забрать. Сейчас. Кормим сначала вот этого попугая. Бежим! What do you expect me to do, Elaine? Саш, спасибо за фоллоу. Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restriction, Это что за индейцы? even if it's for their own good. Что мы спиздили повязку? Мы спиздили повязку на глазик. Теперь нас никто не узнает. So the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Ну,
Значит, мы правильным путем идем, товарищи. Нам надо... Подожди. Господи, дорога-то еще потрясающая. Вот смотри. Мы вот... Глаз надеть. Смотри. Хобана! Classic and subtle. Like me. Просто But I don't другое need to be wearing лицо. this right now. Просто другое лицо. Так. Может, я здесь что-то пропустила? I hope this isn't one of those party cruises. А что у нас? У нас даже больше ничего и нет. Он ничего, он, короче, даже нож у нас то, что есть, он нигде не использует его. Ну все жалко его. Нахрен его взяли, если я его жалко. Короче, надо пробовать, кажется, предметы уже соединять, потому что я уже все, у меня идеи кончаются. It's hopeless. It's good for relieving. It's my very own. It's good for relieving stress. This was a good idea. I've got enough to last. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Так, что еще мы можем сделать? Are you sure I can? Let's I have a great sense. Well, I'm an ex. I served, just so you know. Oh. Я пока пропускаю эти диалоги типа потрясающие, потому что мне кажется, это бесполезно с ними разговаривать. Так, что тут? Объедки, опарыши, дверка. Мне вот эта птичка... О! Кстати, деревянная чайка. А чё ты не хочешь ее The plaque рубануть? says, "In memory of looming seagulls of old." Блин, ну почему? То есть можно было все упростить. Ну, сделали бы мы чуть-чуть. Мне это, короче, прикинь, это надо, чтобы в это попасть. На корабль Личака, чтобы нас не узнали. Вернись. Так, последний раз, когда ты мне... Нет, это все то же самое. Может, что-то еще собрать надо? Ну, сейчас будем, значит, блядь, просто в тупую тыкать, блядь, все, что у нас имеется. Ну, это он не даст, ругается. Блин, ну почему он, кстати... В чем проблема? Ну ладно. Сейчас будем пытаться что-нибудь сделать со всем этим. Так, окей. Еще плюшевая игрушка. Это знаешь, когда в квесте не знаешь, что делать, просто начинаешь тыкать все подряд. Вот я чувствую, сейчас так и будем. Так, а и что, бабки? И что мне? Денег ему дать? Дядь, на денег. Есть крекеры. Ну, крекерами это чисто для попугаев, мне кажется. Все, больше тут нехер делать. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. I'm gonna find this. Так, здесь нечего делать. Ooh, the name seems to fit even better than it used to. Может, что-то здесь сделать? Ну что, у нас запутанная веревка. Че, кстати, запутанная веревка? Ее типа надо распутать, правильно? Вот, типа. У меня еще тут плюшевая игруха, которая вообще не понимает, что сделать. It's soft and extra fuzzy. Плохо, что здесь нельзя прямо осматривать предмет. Так, а что тут?
Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Elaine would never have stood for this when she was... If any clock were the exception to that rule, it would be this one. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Ладно, пойдем еще раз затяжки сходим. Опять очередная загадка. Ладно. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. What's cooking? The thief. I've always been impressed by your chair. Thank you. Так, а если с бабулькой еще раз поговорить? У тебя там написано, что вы закрываетесь. There is a new dark magic. It has many adherents. There is little demand for my tab. And there are other factors. That it belongs to me will be of little help against her financial... Oh, back up. Dark magic is... I did. Как работает темная магия? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and... Темная магия сильная? Powerful, yes. If the badger chews his own tail, soon... Если барсук будет жевать собственный хвост, от барсука скоро ничего не останется. 1001 глубокая мысль. Так. Может темная магия перенести меня на остров обезьян? Где можно попробовать темную магию? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Можешь зарядить мне повязку. А, во! Я уже забыла про это, прикинь. Что надо зарядить. Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. One moment. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Тебя бабуля понесла. It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Oh, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Ah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? John Laney was especially known for impersonating Галина Александровна. Ладно, ладно. О, жестоко. Вот так как с тобой общаться. И жить в одной квартире. Алексей, иди нафиг, Алексеевна. Сама ты Алексеевна. Monsters of various types. You failed to mention that earlier.
It's not a strong part of the sales pitch. I'll just wear it when I really need to. Так. Все, мы еще и зомбарем становимся. Кайф. Так, и что еще бабульки можно дать? Я не знаю, что еще. Ну хорошо, мы зарядили эту шнягу. Но мы все равно, мы должны стать полетером. I'll take this forgiveness frog. Извинительная лягушка же. Блин, извинительную лягуху надо было взять, я профукала ее. Так, мы, давай. Все, мы пошли добывать книжку. Все, минус проблемы, давай. Идем к губернаторше, кинем ей лягуху. Скажем, прости нас, дураков грешных. Вот и лягушка. Денег она не хочет, она ничего не хочет. Так, мадам, у меня есть для вас кое-что. Великолепное, на. Here. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. That is complete nonsense. And yet, I am going to forgive you for losing my book. I can't even explain why. I just have this sudden, inexplicable urge to forgive. You'd better not be up to something. Just don't lose the frog, okay? No, I'll keep it with me always. Так, теперь я хочу... Да. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Yeah! Все, погнали. Так, теперь пойдем к поварешке. Так. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Вот, теперь мы берем нож. He'll never complain again. Оп. Так. Все, теперь... Ой. It's like a miniature dance party. Возвращаемся теперь к чуваку с картами. Даем ему вот эту шнягу. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Sure, here it is. Thanks, Wally. А, ну что... А, нет, карта вот. И как я должна это запомнить? Так. Вот лес. Не, серьезно, как я должна сориентироваться на ней? Вот мы вышли на полянку. Раз, два, 3 раза влево, получается. Ой. 1 раз вверх. Потом направо. Правильно? Направо, вверх. Вверх. Раз, два. Сколько раз? Раз, два. Не понимаю, наверх или куда это? Короче, 2 раза.
А вот здесь я не понимаю. А типа вправо или вверх? А, подожди. Блин. Пусть будет вправо. А вниз нету дороги. Ебать. О! Куда-то вышли. It's like there's a welcoming committee. Милая ежиная семья. Find your mama, little prickly kids. Hey, little fella. О, это... The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Ну давай, у нас есть супер нож. Несколько часов спустя. Класс. Боже. Твою мать, Гайбраш. Бедная живность. Hey, little dear. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Боже мой. Мы лишили животных I'll take a просто. shortcut back. Мы лишили животных дома. Мы сволочь. I carved it myself. Так, а чё? Может, I made a веревка? mop. I think I'm ready to set sail. Реально? It's a single perfect instrument that I... Так. I should move farther away from the quartermaster. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swaddy. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Smells like seagull droppings. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew? I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Так. Очень неплохо. Threepwood's on LeChuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Там мы типа вторую главу. А, начать? Класс. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here.
Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Можно покинуть Can I leave the трюм? hold? No! What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Так, что на ужин? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Так. Ну, а если мне нужно будет, ну, это ты What if понял. I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get up. Yo-ho, yo-ho. Так. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. The rest of my gear is in there. It's probably fine. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. More chickens? Murray? Indeed, I am. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Oops. Oops is you shouldn't go opening a curse of painful boils on your left. I'm here undercover, gathering valuable Medicine? Ooh, I probably should not. Do me a favor and keep it to yours. No problem. Блин, прикол. Лучшая миссия, которая. Оттереть жир. Давай. Looks like you missed a spot. Aw. Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase? Oi, you missed a spot. Seriously, Господи, get some сколько у него там жира? You missed a spot. Сколько у него You того? missed a spot. Интересно, заканчивается? Nuts. Looks like you missed a spot. Nuts. Looks like you missed a spot. Nuts. Так, а если, например, взять жирок? You missed a spot. Nuts. Да блин, не то делаю. Хочу размазёкать это везде теперь. Nuts. Так. Oi, you missed a spot. Nuts. О, 20 раз протереть трюм. Да, я тут стараюсь, да. Looks like you missed a spot. Nuts. Теперь всё в этой шняге вообще. Всё, я устала. Так, это я возьму. Боже. Очень расправа. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? How come you're working for Cap? I owe her a... It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. At least they don't smell like live chickens. I
wonder what it's made out of. Going somewhere, Swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Так, а что у нас есть теперь? I don't think so. Thanks, chicken. Don't bite my fingers off, okay? Он просто начинает кудахтать. Что? Блин, подожди. No way am I picking that up with my hands. Так, а чё? Подожди. Голыми руками, говорит, не возьму. А чё он этот? I don't think so. Чё, крекеры есть? Так-то. А крекеры куриц хавают? Да? I think that only works on parrots. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Так, а если, например, взять вот это? Взять вот это? You missed a spot. И смазать иллюминатор. Better. Теперь это нахрен. The grease helps. A little. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? You missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. А, еще типа больше, ну-ка. Oi, you missed a spot. Oh, Так. nuts. Ёпты, там это похоже на... You missed a spot. Oh, nuts. I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. It's working. I can't see anything. This one doesn't open. I can't see anything. This one doesn't open. Ой. Вообще супер. That's a big rudder. А, ну типа я ничего и не могу сделать. Так, ладно. It's the ship's hold. Home sweet home? Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Blah, blah, blah. Blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion.
But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Me? You look familiar somehow. I get that a lot. I have a common sort of face. I suppose everyone looks the same with the skin peeled off. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Why do we need a skull? To finish the voodoo. And why does it have to be a Because the recipe says so. Так, а где мне череп искать? Where should I look for a skull? Это случилось. Что именно, Берил, случилось? Ой-ой-ой, ладно, не переигрывай. Можно мне повышение? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Так, ладно. Ладно, выполняю. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. We'll finish the potion, and then I'll see about getting my hands on that map. Так, и чё? Палите всех орудий. Бенч, чакалака. That was fun, but it would be even better if the cannon's loaded with something. А, что, не заряжено? Ready for cannon firing. Looks like it's empty. Нет. Сейчас. Так. This is a bunch of empty containers of monkey Это мы blood and squid. посмотрели. Мне интересно. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Я даже не понимаю, что это. Поболтать и смотришь лампу, подожди. Кисечка. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet scruffles. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Хочу крики Личака. Now's not a good time to attract attention. Так. There's nothing you need up there, new guy. Так, израсходованный ингредиент. А тут что? These open plan offices are all the rage now. Так. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Поделиться I мнением о guess призрачной it's a крысе. good sign they're Очень not важно. trying to leave. Прошмыгнуть. Ну-ка. Так легко? Так, полюбоваться картиной. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Такое чувство, будто видел ее раньше. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. Взять If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Забирай фату, скотина. If I'm wrong about what that is, taking Toasty. Так. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Странно. А можно ли ножичком? Нельзя. Это печально.
It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Странно. Ладно. You're out and about. Да блин. Пошел нахер, блин, у меня тут смазанная дырка, все нормально. Так, очищу. Так, ну это в воду. А что у меня в воде? Призрачный корм. Так, ну предположим. Может, с этими поболтать? The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. How's the potion coming? You heard the captain. Go and find a flattened skull. You can't do that. Nice looking skull. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. Why don't you stick your own head in the pot and see? Relax. I'll find a skull someplace. Sorry if Oh, that's okay. Так, разве не должен быть пароль в Shouldn't you be up in гнезде? the crow's nest doing lookout? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. В одно время в армии смотреть стримы. Вообще самый кайф. Особенно если есть свободное время. Вообще. А легкой службы. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. Any ideas for where? I'm Так, really это more мы of a... спросили, каково это на What's it личака like работать. working? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. You'll live longer if you remember that. No, Do we have a union? you sure don't, Swabby. Кайф, да. Gotta go. My condolences. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. I think it's just a sculpture. I hope it's... This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Хорошо, есть пушок. Как погладить пушка? А ты кушаешь? Нет, такое не ешь. Ладно. I told ye. Короче, дядька шлет нас нахер. Now's not a good time to attract attention. Так, а чё можно... Нет, а у нас даже нечего закидывать. Что у нас кроме монеты, монопли, ничего нет. Может это здесь сделать? Давай зарежем крысу. Нет? Ладно. О, застряла на корабле. Нет. Так. Хорошая картина, нравится. Давай ее прирежем. Блин, а почему... О, стоп. Что такое? Не, вот. Блин, почему показалось, что там была точка какая-то интересная? О, вот это что? Странно. Типа окно разбить или что это? Забавно. Toasty. Toasty. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck's, if I'm wrong about what that is, taking... Nice. A slide... It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Ладно. These open plan offices are all the rage now.
Там какая-то дверь просто за этим чуваком. Как от него избавиться-то? Скотина. Взять Мюррея. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the... No. I really... No. Please? Spare me your thing. I really think you should... No. You won't learn much. Wrong. The nature of the cargo. The battle-ready chicken. Hey. I've got a lot of important Hey. Я украла дядька. Так, хорошо. А, сплющенный. Там есть штука, которая сушит блишко. Ну-ка. Вот да. Ля, Мюррей, прости. Apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Ля. Это писец. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Так, теперь мы идем наверх. Берем сплющенного Мюррея. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Why are you out in the open? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Бля, придурки. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even... No! We barely scraped together the ingredients. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. You don't know LeChuck like I do. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients? No, they were right. We couldn't... But you told me that you can't get to Monkey... Well, I did. But, as it turns out, there is a way. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by... Hey! That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. It's empty now. Так, короче, на этой потрясающей ноте, на повышении, мы сегодня пока тормозим. Это что такое? И пойдем отдыхать. Насчет завтра не знаю, на что мы будем играть завтра. Но завтра точно стримчанский будет. Точно так же в 17:00. Пока что YouTube, и, соответственно, по-любому будет ВК. А сегодня погоним отдыхать. Будет ли это же игра, или что-то другое поиграем, пока ничего не знаю. Вообще понятия не имею. Так что, ребятушки, спасибо вам огромнейшее за стримчанский. Когда я стрим Полега жду. Скайуокер-то? Я в него попыталась поиграть. А я чуть с ума не сошла. 50 кубиков насобирать надо. Я, кстати, ее прошла вне стримов, кстати говоря. Ну так, по-бырому проскакала, но все не собрала. Очень долго. Но я, по-моему, очень сильно скучала. Так что, ребят, завтра увидимся. На YouTube я потом добавлю ссылку на ВК и ссылку на телегу, на группу. Там же и беседки, и все на свете.
Так что в любом случае еще увидимся. Обязательно. Завтра точно. У 17:00. Так что давайте всем отличного отдыха и отличной субботы.